So heading, reducing balance method or written down value method or diminishing balance method. So under theory రాసుకున్నామా? Under this system, under this system, a fixed percentage of the diminishing value of asset under this system, a fixed percentage of the diminishing value of asset is written off each year so as to reduce the asset to its residual value at the end of its useful life. Under this system, a fixed percentage of the diminishing value of asset is written off each year so as to reduce the asset to its residual value at the end of its useful life. Next term. Under this system, the annual charge for depreciation decreases from 1 year to another year. Next, under WDV method, a fixed percentage of depreciation is calculated using 1 minus nth root of estimated residual value divided by cost of asset into 100. Under WDV method, a fixed percentage of depreciation is calculated using 1 minus nth root of estimated residual value divided by cost of asset into 100.
Next. Next. The rate of depreciation. The rate of depreciation under WDV method. The rate of depreciation under WDV method is higher when compared to SLM method. The rate of depreciation under WDV method is higher when compared to SLM method. Next, accounting standard number 10. Accounting standard number 10 suggests. Accounting standard number 10 suggests either SLM. Accounting standard number 10 suggests either SLM or WDV, whereas Income Tax Act suggests WDV method. Whereas Income Tax Act suggests WDV method. So, reducing balance method theory ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాము. సో అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. అండర్ దిస్ మెథడ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిమినిషింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్ సో యాజ్ టు రెడ్యూస్ ది అసెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ లైఫ్. ఓకేనా, ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటాం. ఆ ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బుక్ వాల్యూ మీద, కాస్ట్ మీద కదా. ఈసారి కాస్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ లో. ఇది బుక్ వాల్యూ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాం, రిటర్న్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. Under this method, the annual charge for depreciation decreases from 1 year to another year. ఎందుకు తగ్గుతుంది డిప్రిసియేషన్? మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, బుక్ వాల్యూ మీద డిప్రిసియేషన్ అనేది లెవీ చేస్తామని చెప్పాం. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1 lakh ఉంది. నెక్స్ట్ అంటే 1 lakh మీద 10% అంటే 10,000 తగ్గించి నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 90,000 బుక్ వాల్యూ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ 10,000 వేయకూడదు మనం ఎస్ఎల్ఎం లాగా. డబ్ల్యూడిలోని 90,000 బుక్ వాల్యూ ఇంటూ 10% 9,000. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, 81,000. 81,000 మీద డిప్రిసియేషన్ 10% 8,100. సో 10,000 నుంచి 9,000, 9,000 నుంచి 8,100 ఇలా ఏమవుతుంది, డిప్రిసియేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, అండర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మెథడ్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఈ ఫార్ములా నార్మల్ గా మనం చేస్తే చాలా టైం పడేస్తుంది కాబట్టి దీనికి క్యాలిక్యులేటర్ ట్రిక్ ఒకటి ఉంటుందమ్మా. క్యాలిక్యులేటర్ ట్రిక్ అది నేర్చుకుందాం ఒక 2 minutes తర్వాత. నెక్స్ట్, ద డబ్ల్యూడివి మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద అసెట్ హ్యావింగ్ ఎస్టిమేటెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఓకేనమ్మా. సారీ, ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ డబ్ల్యూడివి మెథడ్ ఈస్ హయ్యర్ వన్ కంపేర్ టు ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్. ఓకేనమ్మా. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేస్తే డబ్ల్యూడివి మెథడ్ యొక్క రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ హైగా ఉంటుందంట. ఓకేనమ్మా. అండ్ డబ్ల్యూడివి మెథడ్ సజెస్ట్ చేస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా. ఓకేనా. నార్మల్ గా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10 ఎస్ఎల్ఎం వాడుకోవచ్చు, డబ్ల్యూడివి మెథడ్ వాడుకోవచ్చు అని చెప్పింది. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాత్రం ఏం చెప్తుంది, ఓన్లీ యూజ్ డబ్ల్యూడివి మెథడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నాము. ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 1 lakh. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 1 lakh. Estimated residual value is equal to 10,000.
estimated residual value is equal to 10,000. Estimated life is equal to 3 years. Estimated life is equal to 3 years. So, ఏం చెప్పినామో కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. Estimated scrap value is equal to 10,000, and estimated life, that is n, is equal to 3 years. సో ఈ 3 ఐటమ్స్ నేను పైన చెప్పిన ఫార్ములా రికార్డ్ చేస్తే 1 మైనస్ n through 10 అంటే ఏంటి 3. స్క్రాప్ వాల్యూ 10,000 డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంత 1 lakh, అంతేనా, ఇంటూ 100. సో ఎవరైనా ఫైండ్ చేసి చెప్పండి నాకు ఈ వాల్యూ. శివ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అంతేనా శివ? మనకి చెప్పిన ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ ఇదేనా? సేమ్. విజయ్ రఘురామ్ చేయగలవా దీన్ని? సింప్లిఫై చేసి చెప్పినారు ఎంతో ఆన్సర్. రమ్య స్టార్ట్ చేసావమ్మా చేయడం? ఎస్ సార్. ఓకే, అందరూ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎందుకండి? నాకు ఏమన్నా ఆన్సర్ చెప్పిన ఫాస్ట్గా. వన్ మైనస్ nth రూట్ అంటే ఎంత అమౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎంత ఇచ్చడమా? 3 years. Estimated residual value 10,000 divided by cost of asset 1 lakh into 100. అశ్విత వచ్చిందా? ఆదిత్య సార్ 53.52 వచ్చింది సార్. 53.52 అంటే 52 అంటే 53.6 అనుకోవచ్చమ్మా. 53.6 ఓకేనా? ఎవరికి వచ్చింది 53.52? రమ్య సార్. రమ్య ఓకే. 53.57 వచ్చింది సార్. అంటే మొత్తానికి 53.5257 వస్తుందంటే 53.6 అంతేనా? సార్ ఓకే. సో సాల్వ్ చేస్తే 53.6 వచ్చింది. దీనికి ఇంత టైం మనం దగ్గర ఒక 3 to 4 minutes తీసుకున్నాం. 3 minutes ఇంకా నార్మల్గా యావరేజ్ తీసుకుంటే 3 minutes అమ్మా. ఇంత టైం కాకుండా ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ట్రిక్ చెప్పుకుందాం అమ్మా, కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది. నోట్ చేసుకుంటా. అక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ క్యాలిక్యులేటర్ అందరి దగ్గర ఉంటే పక్కన పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ స్క్వేర్ రూట్. సెకండ్ స్టెప్ -1. థర్డ్ స్టెప్ డివైడెడ్ బై n అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఫోర్త్ +1. ఫిఫ్త్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 times. సిక్స్త్ వన్ -1 అండ్ సెవెంత్ వన్ ఇంటూ 100. మేము మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా దీన్ని less than 3 minutes చేయగలం అనుకునే వాళ్ళు ఇదే ఫాలో అవ్వండమ్మా, ఈ ఫార్ములాని.
ఎవరైనా ఎంపీసీ వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఇది ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ చేయండి. 10,000 divided by 1 lakh. Root 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 1 divided by 3 plus 1 into is equal to simultaneously 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. మరి లాస్ట్ లో -1 ఇంటూ 100 ఆన్సర్ 53 పాయింట్స్ వస్తుంది. రౌండ్ ఆఫ్ టు 0.6. 10,000 divided by 1 lakh root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 divided by 3 plus 1 అలా 12 times -1 into 100. మీరు ఆన్సర్ ఇలా ఫైండ్ చేయగలిగితే ఇదే ఫైండ్ చేసుకోండి. అలా చేసిన 53.6 రావాలి. క్యాల్కులేటర్ ట్రిక్ యూజ్ చేసిన 53.6 రావాలి. ఓకేనా? సో నాకు ఫాస్ట్ గా 3 years తర్వాత బుక్ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. 53.6 యూజ్ చేసి 3 years తర్వాత. సో కాస్ట్ మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం? కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. సో ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్. సో 1 lakh ఇంటూ 53.6% ఎంత? 53,600. 90,000 కట్స్ కట్టాల్సింది. రెసిడ్యువల్ ఏదమ్మా? రెసిడ్యువల్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు కట్ సార్ 10,000. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయమమ్మా. ఇది డైరెక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆన్ కాస్ట్ అంతే. ఇంకా రెసిడ్యువల్ వాల్యూలో ఏది కన్సిడర్ ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్లోని స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో. అర్థమవుతుందా? ఇక ఎక్కడ నీకు డిప్రిషియబుల్ వాల్యూ నేను చెప్పానా? ఎప్పుడు డిప్రిషియబుల్ వాల్యూ అని చెప్పలేదు. Under this system, a fixed percentage of diminishing value of asset is written off each year, so has to reduce to the asset to its residual value దగ్గర తీసుకురావడం కానీ లేదా అసెట్ మొత్తం కంప్లీట్ జీరో చేసేంత వరకు కూడా మనం ఆన్ ద కాస్ట్ చేస్తాం తప్ప లెస్ రెసిడ్యువల్ ఎక్కడ ఉండదు. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లో లెస్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ రెసిడ్యువల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 46,400. సో సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 46,400 ఇంటూ 56.3 2861 సార్. 24,861 సార్. 24,861. సో బుక్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 21,000 ఎంత వస్తుంది చూడండి. 46,400 మైనస్ 21,539 సార్. 21,539. ఎస్ సార్. 539. అండ్ థర్డ్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఎంత? 21,539 ఇంటూ 53.6. 21,539 into 53.6%. Some 11,545 అమ్మా. సో దగ్గర 10,000 బుక్ వాల్యూ వస్తుంది చూడండి ఆఫ్టర్ థర్డ్ ఇయర్. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 ఓపెన్ చేయండి. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2. దిశ జైన్ చదవం ఇలస్ట్రేషన్ 2. Jain Bros acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh on its installations. Okay.
The firm writes of depreciation at 10% per annum every year. The books are closed on 31st December every year. ఓకే. సో ఇలస్ట్రేషన్ 2లో మిషనరీ అకౌంట్ షో ద మిషనరీ అకౌంట్ ఆన్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అన్నాడు. సో మిషనరీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నానమ్మా. సో మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్. సో మిషనరీ ఇప్పుడు అనేది 1st July 2015 1/7/2015 To టు bank బ్యాంక్ account అకౌంట్ ఎంత 15 lakhs. 15 lakhs. ఓకేనా? అండ్ 15కి 16 అడిగాడు, మనం ఉన్నది 15లో కాబట్టి సో 31st March 2016 Sir, December, sir. డిసెంబర్లో అవుతుందా? ఓకే. సో Yes, sir. 31st December 2015. ఓకే. సో బై Depreciation account డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్. సో బ్రాకెట్స్ లో 15 lakh ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 10%, sir. 10%. 10/100 ఇంటూ సో 1 ఓన్లీ by 6 2. months కే 6/12 ఆర్ 6 by 1/2. 12. ఓకేనా? సో ఎంత? 75,000. 75,000. నెక్స్ట్ 31st December 2015 కి బై By బ్యాలెన్స్ balance carried down క్యారీడ్ డౌన్ ఎంతమ్మా? 14,25,000. 14,25,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ 1/1/2016 కి 2 To balance brought down brought down 14,25,000. నెక్స్ట్ సో 31st December 2016 బై డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ దేమే కట్టాలి ఇప్పుడు 15 lakhs మీద మళ్ళీ 14,25,000. 14,25,000 ఇంటూ 10%. 10/100 ఫుల్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి 1,42,500. 1,42,500. అండ్ 31st December 2016 బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 12,82,500. 82,500. సో 2 years కి డెప్రిషియేషన్. సో ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ లో అయితే మనం ఎంతకైతే కొన్నామో ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని బేస్ కింద తీసుకుంటామో. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతైతే డెప్రిషియేషన్ ఉందో ఎవ్రీ ఇయర్ అదే డెప్రిషియేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లో బుక్ వాల్యూ ఎంతైతే ఎవ్రీ ఇయర్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటాయో ఆ బుక్ వాల్యూ మీద పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో డెప్రిషియేషన్ లో 2 మెథడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో మిషనరీ అకౌంట్ తర్వాత డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఏంటి ఫాస్ట్ గా అందరూ? ఆ 2 years కి డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. సో దిశ ఏం చెప్పమ్మా? డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ By missionary account 75,000. ఓకే. తర్వాత అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్లోజ్ చేయాలి సార్. ఓకే. సో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 75,000. సేమ్ ఎంట్రీస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. Repeat మిషనరీ అవుతాయి. అకౌంట్ బై P&L బై అకౌంట్. పిఎల్ఎన్ అకౌంట్. ఓకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి కూడా సేమ్ సార్. టు మిషనరీ Okay. అకౌంట్ 1,42,500 and to profit or loss by profit or loss account 1,42,500. ఓకే. సో కంప్లీట్ చేసిన డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్ హెడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్. క్యాల్కులేటర్ లో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేసిన సేమ్ వచ్చిందా? అసలు ఎవరైనా ట్రై చేశారా? చేయలేదా?
రాఘవేంద్ర క్యాల్కులేటర్లో ట్రై చేసావు నువ్వు అసలు? నో సార్. ఎందుకు చేయలేదు? నేను టేబుల్ గీస్తున్నాను సార్. ఏదమ్మా టేబుల్ గీస్తున్నాను సిస్టమ్కి. ఇది కాదు నేను అంటుంది, ఇంతకు ముందు ఫార్ములా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా. అది చేశాను సార్. 53.57 వచ్చింది. ఏది ఫార్ములా యూజ్ చేస్తానా ఎగ్జాంపుల్ సార్. క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేస్తానా? క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తే వచ్చింది సార్. ఓకే. ఎస్ మానస. అమ్మగా ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నావు నువ్వు పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయడానికి, క్యాల్కులేటరా? అది క్యాలిక్యులేటర్ ట్రిక్ ఒకసారి చూపించండి. అర్థం కాలేదా? ఒకసారి మీరు చూడమ్మా ఒకసారి. మరి అర్థం కాకపోతే అడగాలి కదా. సో ఎస్టిమేటెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది రూట్ లో ఉంది కదా. సో 10,000 డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 1 lakh. ఓకేనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 వచ్చింది. దీన్ని రూట్ లో 12 ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను, 12 టైమ్స్ అన్నాను. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 నెక్స్ట్ స్టెప్ -1 నెక్స్ట్ స్టెప్ డివైడెడ్ బై 3 నెక్స్ట్ స్టెప్ +1 నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని 12 టైమ్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఇగ్నోర్ చేయండి అమ్మా. ఎంత వచ్చింది? 53.57 అంటే ఎంత? 53.6. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎవరికి ఫార్ములా గుర్తుండి ఫార్ములా మేము చేయగలం అనుకునే వాళ్ళు ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, లేకపోతే క్యాల్కులేటర్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 7 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రూట్ 12 టైమ్స్ -1 డివైడ్ బై 3 +1 ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 టైమ్స్ -1 ఇంటూ 100. సో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టినమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్. అమ్మ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ లో డెప్రిషియేషన్ పర్సంటేజ్ అది ఇచ్చేస్తాడు. మీరేం కంగారు పడకండి, మీరేం ఫైన్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకన్నా మంచిదని చెప్తాం తప్ప క్వశ్చన్స్ లో మాత్రం డెప్రిషియేషన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేస్తాడు, మీరు ఫైన్ చేయక్కర్లేదు. హెడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్. సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్. Sum of years of digits method. So అందరూ రాసుకున్నామా? It is the variation. It is the variation of the reducing balance method. It is the variation of reducing balance method. Next, the annual depreciation under this method. The annual depreciation under this method is calculated. The annual depreciation under this method is calculated using below formula. It is the variation of the reducing balance method. The annual depreciation under this method is calculated using below formula. Using below formula. So formula ఏంటంటే depreciable amount
డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటి తెలుసు, కాస్ట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ కదా. సో డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, depreciable amount into number of years, brackets లో including present year. So depreciable amount into number of years, bracket లో including present year, remaining life of asset. ఓకేనా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్, ఓకేనా. కానీ బ్రాకెట్ ఏం చేయము, ఇంక్లూడింగ్ ప్రజెంట్ ఇయర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ఇయర్స్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్, మనకి డెప్రిసియేషన్ కావాలంటే ఎలా ఫైండ్ చేయాలమ్మా, డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రజెంట్ ఇయర్, రిమైనింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ఇయర్స్. టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ఇయర్స్. ఓకేనా. సో ఇదేంటి, ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి. అలా కాకుండా టోటల్ డెప్రిసియేషన్ ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకేసారి నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ 10 years ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ అనుకుంటే, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, ఈ 5 years కి కలిపి నాకు ఒకేసారి డెప్రిసియేషన్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, టోటల్ డెప్రిసియేషన్ ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అప్పుడు డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ, నేను కింద రాస్తానమ్మా చూడండి, డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ, మీరు ఈ సైడ్ రాసుకోండి ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్, sum of remaining life in a sequence divided by total of all digits of life of asset in years. So total depreciation for n number of years will be depreciable amount into sum of remaining life in a sequence divided by total of all digits of life of asset in years. Sum of remaining life in a sequence divided by total of all digits of life of asset in years. సో ఇది కూడా అమ్మా కొంచెం రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లాగే ఉంటుంది, కానీ వేరియేషన్ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాస్ వేరియేషన్. చూద్దాం సార్ సమ్ ఎలా ఉండొచ్చు, ఒక సమ్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. రాఘవేంద్ర చదవమ్మా క్వశ్చన్. Versus Akash purchased a machine for 10 lakh, estimated useful life and scrap value over 10 years, and rupees 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1st January 2010. సో 1st January 2010 నుంచి మనం డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయడం మొదలెట్టాలి, అవునా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు, రిక్వైర్డ్ Show machinery account and depreciation account in the books for 2015 by using sum of years of digits method. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు వేయమంటాడు, మనం ఎప్పుడు బుక్స్ ఎసెట్ ఎప్పుడు కొన్నాం? 2010 లో కొంటే వీడు ఏ ఇయర్ యొక్క మిషనరీ అకౌంట్ అడుగుతున్నాడు? 2015 అడుగుతున్నాడు, అవునా? సో మనం 2015 అడుగుతున్నాడంటే ఆ రోజు ఓపెనింగ్ కి మనం
బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ చేయాలి, అవునా? Yes, sir. సో ఒకసారి మెషినరీ అకౌంట్ వేస్తే మెషినరీ అకౌంట్లో ఎప్పటికి 1/1/2015కి టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని ఒక అమౌంట్ వేయాలి ఇక్కడ, అవునా? ఆ అమౌంట్ తెలుసా మనకి? తెలియదు సార్, కనిపెట్టాలి. తెలియదు, ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే కొన్నామో 2010 అదే తెలుసు, ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇది తెలిస్తే అప్పుడు ఏం చేయగలం? ఇయర్ ఎండింగ్ 31st December 2015 బై డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ అని చెప్పి డెప్రిషియేషన్ తగ్గిస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి? అదే రోజున 31st 12/2015 Balance. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ Carry డౌన్, down. అవునా? Yes, సో sir. ఇందులో మనకి ఏ ఒక్క వాల్యూ అయినా తెలుసా ప్రజెంట్? ఇప్పుడు ఏం తెలియదు సార్. ఏమీ తెలియదు, మనం ఫైండ్ చేయాలి, అవునా? సో ఫైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ చేద్దాం అంటే టోటల్ డెప్రిషియేషన్ ఫర్ 2010 to 2014, అంతేనా? Yes, sir. 2010 నుంచి 2014 వరకు డిప్రిషియేషన్ ఫైండ్ చేస్తే మనకు 2015లో బ్యాలెన్స్ తెలుస్తుంది, అవునా కాదా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇది ఫైండ్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి చూడండి, n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కి ఫార్ములా చదువు సార్. టోటల్ డెప్రిషియేషన్ ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అదే ఫార్ములా ఫుల్గా రాసుకోలేదు సార్. రాసుకోలేదా? మరి రాసుకో మరి ఫాస్ట్ గా. ఇదిగో టోటల్ డెప్రిషియేషన్ ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈక్వల్ టు డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్, సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్, sum of remaining life in a sequence divided by total of all digits of life of asset in years. ఓకేనా? Yes, sir. చెప్పు ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్పు నాకు ఫార్ములా. n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కి Depreciable amount into depreciable amount into sum of remaining life in sequence sum of remaining life in a sequence by divided total by total of all digits of life of asset in years. of life of asset in years, అవునా? సో Yes, sir. డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే ఎలా ఫైండ్ చేయొచ్చు? మనకు తెలుసు Cost 10 minus lakhs residual 10 lakhs మైనస్ రెసిడ్యువల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1,20,000. 1,20,000. సో 10 lakhs minus 1,20,000 into సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ అంట. సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? మనం 2010 అయిపోయింది, 2011 అయిపోయింది, 2012 అయిపోయింది, 13 అయిపోయింది, 14 అయిపోయింది, అవునా? Yes, sir. సో సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ అంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయి? 5 years ఉంటుంది. 5 years ఉంటాయి, అవునమ్మా? సో Yes, sir. సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లైఫ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ అంటే 10 + 9 + 8 + 7 + 6 రిమైనింగ్ లైఫ్ అయ్యే కదా. Yes, sir. డివైడెడ్ బై 6th year, 7th year, 8th year, 9th year, 10th year ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్, అవేనా? Yes, sir. డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ అసెట్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంత ఉన్నాయి చూడు ఒకసారి. ఇన్ డిజిట్స్ అంటే మళ్ళీ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ అసెట్స్ అంటే ఎంత? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. ఆర్ దీన్ని ఎలా చూపించచ్చు అంటే n into n + 1/2. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనమాట. ఎంత n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్? అది 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, 10 years. సో 10 into 10 + 1/2 ఈ రెండు ఒకటే అవుతుంది, కలిసి చూసుకోండి. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 8,80,000 into 40/55.
So that will be equal to 6,40,000. So ఈ 5 years కి depreciation ఎంత అయింది? 6,40,000. మన asset value ఎంత? 10 lakh. 10 lakh minus 6,40,000 ఎంత? 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000 will be our reducing book value. సో మెథడ్ అంతా రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లాగే ఉంటుంది, కానీ వేరియేషన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇన్ ఫైండింగ్ డెప్రిసియేషన్. ఈ ఫార్ములాస్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ కావాలి. మళ్ళీ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్, ఇది వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. కరెంట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది, చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ. Depreciable amount into డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంత మనకు తెలుసు. అలా డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ 8,80,000. 8,80,000. నెక్స్ట్ number of years remaining life of asset by total of all digits of life of asset in years. అమ్మ నువ్వు 2015 లో ఉన్నావు. 2015 నుంచి రిమైనింగ్ లైఫ్ ఎన్ని? 4 years ఉన్నాయి. ప్లస్ ఏమన్నాడు? ఇంక్లూడింగ్ కరెంట్ ఇయర్ అన్నాడు. సో టోటల్ న్యూమరేటర్ ఎంత రావాలి? 8,80,000 ఇంటూ 5 డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 55. డిజిట్స్ ఎంత? 55. ఎంత కరెంట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్? 80,000. Yes. 8,80,000 into 5 by 55, 80,000. So by depreciation account 80,000. So 3,60,000 minus 80,000 balance ఎంత ఉంటుంది? 2,80,000. So 3,60,000, 3,60,000, and on 1/1/2016, 2 balance brought down will be 2,80,000. Any doubts? Any doubts? అర్థమైందమ్మా? సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్ 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. టోటల్ ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కి అయితే ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ కి ఇంకో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ 2 ఫార్ములాలు గుర్తుంటే సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్ లో డెప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయగలం. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఫార్ములాలో కానీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ లో కానీ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. అందరూ రాసుకుంటాం. అండర్ దిస్ మెథడ్, దీంట్లో డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేయమన్నాడు సార్. ఇందులోనే ఆ క్వశ్చన్ లోనా? సో డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ వేసి 2 మెషినరీ బై P&L 80,000 అంతేనా? ఫాస్ట్ గా అది కూడా కనిపించేసింది. అయితే 2 మెషినరీ 80,000 బై P&L అకౌంట్ 80,000. అయిపోయిన వాళ్ళు హెడ్డింగ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. This method, depreciation is determined by, under this method, depreciation is determined by comparing annual production, under this method depreciation is determined by comparing annual production, estimated total production.
Under this method, depreciation is determined by comparing the annual production with estimated total production. Depreciation per annum. Depreciation per annum is equal to depreciable amount into annual production. Depreciable amount into annual production in units divided by estimated total production. So in production units method lo, under this method, depreciation is determined by comparing annual production with the estimated total production. అది కూడా ఫార్ములా మనం కూడా అదే రాసాం. Depreciation per annum is equal to depreciable amount into annual production in units divided by estimated total production. Illustration number 8. Illustration number 8. Ramya sir, question here. A machine is purchased for rupees 20 lakhs. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of rupees 2 lakhs. Depreciable amount enta? 18 lakhs, sir. Okay, next. The machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. 1 to 3 years, 20,000 units per year. Okay. 4 to 7 years, 15,000 units per year. 8 to 10 years, 10,000 units per year. ఓకే, సో మనకి ఏం కావాలి? మనకు కావాల్సిన యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసింది, ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. సో చేద్దాం, చూడండి ఒకసారి. సో డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ మనకు ఆల్రెడీ చెప్పింది ఎంత, 1 lakh అంటే చెప్పింది 18 lakh. సో 18 lakh ఇంటూ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్కి డెప్రిషియేషన్. అంటే మనకి 1 to 3 years ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ అంతా 18 lakh depreciable amount into 20,000 యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్. సో 20,000 డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్. మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత, 1,50,000. 1,50,000, sir. సో అక్కడ ఎంత ఫైండ్ చేసి చెప్పండి నాకు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, సిక్స్త్ ఇయర్ అండ్ సెవెంత్ ఇయర్. సో ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 lakh ఇంటూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, 15,000 యూనిట్స్ డివైడ్ బై 1,50,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 8th, 9th, 10th డెప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా, 18 lakh ఇంటూ ఎంత, 10,000 ఇచ్చాడు, 10,000 డివైడ్ బై 1,50,000. సో చెప్పండి 1 to 3 years కి డెప్రిసియేషన్ ఎంత వచ్చింది? 18 lakh ఇంటూ 20,000 డివైడ్ బై 1,50,000. 2,40,000, sir. 2,40,000 వచ్చిందమ్మా. Yes, sir. 2,40,000. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ కి అమ్మా నా ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ అంటే నా ఉద్దేశం అంటే ఫోర్త్ ఇయర్ కి మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఇయర్ కి అనమాట. ఇది పర్ ఇయర్ మనం మాట్లాడుతాం. 1,80,000, sir. 1,80,000. నెక్స్ట్ 8th, 9th, 10th పర్ ఇయర్ ఎంత? 1,20,000, sir. 1,20,000. ఇవన్నీ ఏంటి, పర్ ఇయర్స్, ఒక్కొక్క ఇయర్ కి చెప్తున్నాడు. సో మనం టోటల్ డెప్రిసియేషన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? టోటల్ డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,40,000 ఇంటూ ఎన్ని ఇయర్స్ కది, 1, 2, 3 ఇంటూ 3 years ప్లస్
1,80,000 ఎన్ని ఇయర్స్కి 1 2 3 4 4 ఇయర్స్ ప్లస్ 1,20,000 ఎన్ని ఇయర్స్కి అది 1 2 3 ఇంటూ 3 ఇయర్స్. సో 2,40,000 ఇంటూ 3 ప్లస్ 1,80,000 ఇంటూ 4 ప్లస్ 1,20,000 ఇంటూ 3 7,20,000 ప్లస్ 7,20,000 ప్లస్ 3,60,000 టోటల్ 18 lakhs. Total 18 lakhs. వచ్చిందా రాలేదా? సో ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిలోని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఫార్ములాస్ ఏనమ్మా. ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్లో యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ డివైడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్. దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్. సో డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంత? 18 lakh ఇంటూ 20,000 బై 1,50,000 1 ఇయర్కి అది. ఎందుకంటే చూడండి, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ అని ఇచ్చాడు. 1 2 3 ఇచ్చిన 1 2 3లో 20,000 20,000 టోటల్ 60,000 మనం 1 ఇయర్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. అలాంటి 1 ఇయర్కి ఇంటూ 3 అంటే 3 ఇయర్స్కి ఎంత, 4 ఇయర్స్కి ఎంత, 3 ఇయర్స్కి ఎంత టోటల్ డెప్రిషియేషన్ వచ్చింది 18 lakhs. ఎనీ డౌట్స్? కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు డెప్లేషన్ మెథడ్ హెడింగ్ depletion method. This method is used in case of mines and quarries. This method is used in case of mines and quarries containing only a certain quantity of material. తెలుసు కదా మనకి కోల్ మైన్స్ కానీ క్వారీస్ కానీ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అవి దానిలోంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మెటీరియల్ ఏమి ఉండదమ్మా. సో అలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ నుంచి డెప్రిషియేషన్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, దాన్నే డెప్లియేషన్ మెథడ్ అంటారు. సో డెప్రిషియేషన్ పర్ యానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ సేమ్ depreciable amount into quantity extracted, divided by total estimated quantity. So depreciation per annum is equal to depreciable amount into quantity extracted divided by total estimated quantity. Illustration number 9. Aditya, చదువుతావా క్వశ్చన్? అషిత? చదవమ్మా క్వశ్చన్. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 9. Messrs. Surya took lease of a quarry on 1st Jan 2013 for 1 crore rupees. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. సో 2013, 2014, 2015లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన టన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏంటది? లీజ్ ఆఫ్ ఎ క్వారీ అంట. ఓకేనా? సో డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉందా? సో డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది? రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఏమో లేదు. సో 1 crore యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ, సో ఫస్ట్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఎంత?
2000 tons అంటారు. సో 2000 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 lakh tons divided by 2 lakh tons. So first year depreciation will be 1 lakh. Second year depreciation is equal to 1 crore into second year tons ఎంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది 10,000 divided by estimated extracted ఎంత 2000. So second year depreciation will be 5 lakhs. And third year depreciation again 1 crore into 15,000 extract chestadamma. So total estimated extraction 2 lakhs and third year depreciation will be 7,50,000. So first year is 1 lakh, second year 5 lakh, third year 7,50,000. Last method fast note cheste last method undam inkokati machine hour method. ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా అవ్వలేదు సార్. డెప్రిసియేషన్ మీరు చేసేయండమ్మా. ఓకే సార్. 2 డెబిట్ సైడ్ ఏమో 2 అసెట్, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమో ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం? P&L అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో 2 అసెట్ 1 lakh, ఆ 1 lakh P&L క్లోజ్ చేయండి. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ 5 lakh P&L క్లోజ్ చేయండి. 7,50,000 P&L క్లోజ్ చేయండి. దానికి ప్లేస్ ఉంచేసుకొని నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టినా మెథడ్స్ అయిపోతాయి. ఈ రోజుతో లాస్ట్ మెథడ్ ఉంది. లాస్ట్ మెథడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి మెషిన్ అవర్ రేట్ మెథడ్. మెషిన్ అవర్ మెథడ్ అందులో రాయండి. దిస్ మెథడ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ యూజ్డ్ if the organization maintains record of actual running of machine hours. This method is practically used if the organization maintains record of actual running of machine hours for each machine. సో మనం కానీ ఎవ్రీ మెషిన్ ఎంత వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చంట. సో ఈ మెథడ్ లో depreciation per annum is equal to మళ్ళీ సేమ్ depreciable amount into actual hours utilized. ఓకేనమ్మా? బ్రాకెట్ లో per annum divided by total estimated life బ్రాకెట్ లో in hours. మళ్ళీ చెప్తున్నాము depreciation per annum is equal to depreciable amount into actual hours utilized brackets లో per annum divided by total estimated life brackets లో in hours. సో illustration number 7 ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. illustration number 7. సో అందులో సార్ క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడండి. A machine was purchased for 30 lakh having an estimated total working of 24,000 hours. The scrap value is estimated to be 2 lakh. So 28,000 will be depreciable amount. And the anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows: 1 to 3 years 3,000 hours per year, 4 to 6 2,600, and 7 to 10 1,800. Okay namma? So చేసాం కదమ్మా, అలా చేయాలి. సో 1 to 3 years నేను ఫైన్ చేస్తాను చూడండి. 1 to 3 years డెప్రిషియేషన్ ఏమవుతుంది? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ 28 lakhs ఇంటూ యాక్చువల్ హవర్స్ యూటిలైజ్డ్ ఎంత 3,000 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్
అవర్స్ ఎంత 24,000. చూడండి ఎంత వస్తుందో 28 lakh into 3,000 divided by 24,000 is equal to 3,50,000. And in the same way 4 to 6 years depreciation ఎలా ఏమవుతుంది 28 lakhs into 2,600 divided by 24,000. So 28 lakhs into 2,600 divided by 24,000 is equal to 3,333. And last one, 7 to 10 years depreciation is equal to 28 lakhs into 18 hours per year ichadu. So 1800 hours divided by 24,000. So adanta undi 28 lakhs into 1800 divided by 24,000 will be 2,10,000. ఇవన్నీ ఏంటి పర్ ఇయర్స్. సో 3,50,000 into 3 years, 3,03,333 into 4 years, and 2,10,000 into 3 years వి చేయండి అమ్మా. సో 3,50,000 into 3 m plus 303,333 into 4 years m plus and 2,10,000 into 3 m plus mrc ఫైండ్ చేస్తే మీకు టోటల్ డెప్రిసియేషన్ రావాలి. సో ఈ రోజు కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పాను మెథడ్స్ అన్ని ఫాస్ట్గా. రేపు ఒక్కసారి ఫస్ట్ 15 minutes కూడా మెథడ్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి విత్ ఫార్ములాస్ అన్ని డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.